I could guess the hint what she has given. I'll take only 10 minutes of time. So on this note, a very happy morning to all the wonderful students, the dedicated teachers, the parents who have accompanied the students. A very warm welcome on behalf of my mother institution, Osmania University. And also a very big thank you to all the dignitaries on the days who have invited me and made a part of this 30th annual day celebrations of Annie Besant. This college, as I can see, is located in Dilsukhnagar and Kottapet. I stay in Kottapet, so I feel I've come to my home attending this annual day celebrations of your college. Now, on this note, a very big thank you and a warm greetings on behalf of Osmania University to the Secretary, Dr. Shyam Sundar Reddy sir, the President, Mr. Dayakar Reddy sir, and two wonderful principals you have, probably the strong pillars of Annie Besant, Mrs. L.V. Rajyalakshmi ma'am and Mrs. G. Srujana, who are here. I can see the passion with which they are addressing you, the passion with which they are teaching you, isn't it? Like in 2 minutes, I could guess the wonderful work these two wonderful women is doing in your college. So I think you people should be really grateful to these two ladies who are there with you throughout your journey in your 3 years of undergraduation. Then also I can see I am a big fan of Eenadu. More than me, my husband is a big fan of Eenadu. Now I see Eenadu cartoon lo life వచ్చి నడిచొచ్చినట్టుగా అనిపిస్తోంది నాకు ఇవాళ. So very warm greetings, sir. Mr. Sridhar Reddy, sir, on behalf of Osmania University. And in her absence, I acknowledge the presence of today's chief guest, Mrs. Rema Rajeshwari, the first woman IPS officer from her district. Being first is always really very difficult. As you might have heard, I am the first vice principal of the 137, now it is 137 years old, historic college, the Nizam College. No woman ever dared to sit in that particular seat. It's really very, very hot. It's really very difficult for a man only to sit in that. Probably God has given me that particular strength to handle the students for 2 long years as a vice principal of that prestigious college. Later on, I got transferred, so I had to leave that particular position. All this I have told you for you to understand. Being a woman, as Rema Rajeshwari also said, being a woman, achieving all these things, standing on these days, sharing all these things is not that easy. It's really very difficult. Only one thing we as women have to do is to come out of our comfort zone. I hope you understand the word comfort zone. మన కంఫర్ట్ జోన్లో ఉంటే మనం జీవితంలో ఎప్పటికీ ఎక్కడికి పైకి వెళ్ళలేము. Only the moment you come out of your comfort zone, you can scale greater heights in your life. So I just, the hint what I got, I'll just tell you 3 మొక్కల్లో 3 స్టోరీలు చెప్పేసి ఆపేస్తాను నేను. The first one, I will start off with a simple story of my friend who is there in the military. నార్మల్గా ఇది నా ఫ్రెషర్స్ అందరికీ చెప్తూ ఉంటాను. He's a military officer getting a huge hefty figure, 10-figure salary as whatever it is. Every day, he has a big quarters, a 1-acre quarters. He has a servant quarters, he has a gardener, he has a cook, he has a driver, AC కారు అన్నీ ఉన్నాయి. సో రోజు ఆ ఏసీ కార్లో ఇంత పెద్ద రూము అన్నీ ఉన్నాయి. సో హీ యూస్ టు కమ్ ఎవ్రీ డే సిట్ టు డూ హిస్ వర్క్. ఆయనతో పాటు ఒక జవాన్ కూడా ఉండేటోడు. రోజుకి 10 గంటలు 15 గంటలు ఎండలో, isn't it? There is no AC car, there is no AC room, etc. for this జవాన్. సో ఈడు చూస్తూ ఉండేవాడు రోజు. నేనేమో మండు టెండలో పనిచేస్తున్నాను, 45 degrees, 10 గంటలు 15 గంటలు. నువ్వేమో రోజు వస్తున్నావు, యు ఆర్ కమింగ్ ఇన్ అన్ ఏసీ కార్, you have a driver, you have a cook, you have so much of paraphernalia. చూస్తూనే ఉన్నాను, నేను రోజు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. యూ జస్ట్ సైన్ 2 or 3 సంతకాలు మాత్రమే పెడుతున్నావు, అంతకుమించి నువ్వేం పని చేయట్లేదు. బట్ యు ఆర్ గెటింగ్ 7-figure 8-figure. నాకు నీలో 10%, ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ గెటింగ్ 10% ఆఫ్ ద శాలరీ వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్. 2-3 సంతకాలకు అంత జీతమా, వాట్ ఈస్ దిస్, ఎంత అన్యాయం, దేవుడు అంత అన్యాయం చేశాడని చాలా కోపంగా చెప్తూ ఉంటాడు. సో మై ఫ్రెండ్ I told he's my friend. So ఒకటే ముక్క, only one sentence he said. This is important, you have to listen.
So he says, the time where you had to work hard, you enjoyed. ఎప్పుడైతే నువ్వు కష్టపడాలో నువ్వు హాయిగా ఎంజాయ్ చేసావు, నేనేమో కష్టపడ్డాను. సో అందుకని నౌ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్, యు ఆర్ కష్టపడింగ్. అంటే వెరీ సింపుల్ మై డియర్ చిల్డ్రన్. If you're working hard in your first 20 years of your life, on an average, mali exactly 21, 22, 25 anakunda, if you're working hard for the 20 years, the initial 20 years of your life, let us suppose, touch wood, by God's grace, we live for 100 years. The remaining 80 years of your life, you can be happy. Kaala paina kaala eskoni, AC room, AC cab, life enjoy cheyochu. If you are enjoying for the first 20 years of your life, the remaining 80 years of your life is your struggle. So you have to choose. As Rema ma'am also said, it is in your hands. Now you have to choose. Are you ready to struggle for the next 80 years of your life? Or do you want to struggle for the first 20 years? Kuda avasram ledhu, edo baagundani vaadanu 2080. ఆ 20 yearsలో 15 ఏళ్ళు స్కూల్లోనే నడిచిపోద్ది. రిమైనింగ్ 5 years కష్టపడితే సరిపోద్ది యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే, టెక్నికలీ స్పీకింగ్. సో ఆర్ యూ రియలీ విల్లింగ్ టు వర్క్ ఫర్ ద 5 years of your life and enjoy the next 80 years, or do you want to enjoy this 5 years and work hard for the next 80 years? Is your choice. Which one do you all choose? The first one? Everyone? So ఇది ఫస్ట్ స్టోరీ, ఒక మాట అయిపోయింది. Now coming to the second, like when I was listening to the principal's report, both the principals, Rajavali's and Srujana's, I could see there's so much of extracurricular activities which is happening in Besant. It's really a surprise to me, because whenever we were discussing about inspections, or కార్లు వేసుకొని 100 కార్లు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు మమ్మల్ని 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి. So where we see like it's extracurricular activities, probably the meaning also nobody knows. Many of the colleges, majority of the colleges, people think you join a college only for those classes. Lepote rendu emantaru, you have one English, one second language, and 3 core subjects, isn't it? This is what each semester you have 5 subjects. So if you're learning these 5 subjects and walking out, that is what college life is. And many college depend on this particular theory. But I could see such wonderful work being done in your college, so I really appreciate the college and the management. So on this note, కాత కొంతమందికి ఉంటుంది మైండ్లో పర్స్పెక్టివ్, ఏదో ఈమె చెప్తూ ఉంటుంది ప్రిన్సిపల్, అటెండెన్స్ వేయదు, లేకపోతే పీడిస్తుంది, ఈ టీచర్ సతాయిస్తుంది కాబట్టి ఏదో అటెండ్ అయితే పోలే, క్లాస్లో కూర్చుంటే పోలే అనే మైండ్ సెట్లో కూడా ఉంటారు చాలామంది. ఇక్కడ 25 years ఇండస్ట్రీ కదా, అందుకని. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇజంట్ ఇట్, ఇంకొక స్టోరీతో, ఎందుకంటే స్టోరీస్తో బాగా కనెక్ట్ అవుతాయి, ఇది మైండ్లో పడిపోద్ది. ఇప్పుడు ఈ మిలిటరీ ఆఫీసర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఆర్ యూ విల్లింగ్ టు వర్క్ హార్డ్ ఫర్ దిస్ నెక్స్ట్ 2 years or 1 year, వాట్ ఎవర్ ఇస్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఆర్ డూ యూ వాంట్ టు స్ట్రగుల్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 8 years అనేది ఫస్ట్ స్టోరీ. ఇప్పుడు సెకండ్, ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ స్టోరీ ఆఫ్ ద బ్యాంబూ ట్రీ అండ్ అ ఫర్న్ ట్రీ. యు నో బ్యాంబూ ట్రీ తెలుసు కదా అందరికీ, పొడుగున ఉంటుంది, 50 అడుగులు మినిమం, తెలుసు కదా. అండ్ యు నో ఫర్న్ ట్రీ, చిన్న క్రోటన్ లాగా మన ఇంట్లోనే పెరుగుతుంటాయి, గింత ఉంటాయి. సో వన్ ఫార్మర్ వాట్ హీ విల్ డూ, ఒక పొలం ఉంటుంది అనమాట, ఆడికి ఏం చేస్తాడు, దాన్ని 2 ముక్కలుగా చేస్తాడు, 50-50. ఇన్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ల్యాండ్ హీ విల్ పుట్ ఆల్ దీస్ ఫర్న్ ట్రీ సీడ్స్. ఇన్ అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్ ల్యాండ్ హీ విల్ పుట్ దిస్ బ్యాంబూ ట్రీ సీడ్స్. ఓ 2-3 నెలలకు ఏమవుతుంది, ఈ ఫర్న్, వన్ పార్ట్ వేర్ ద ఫర్న్ సీడ్స్ ఆర్ దేర్, 2-3 months 6 months పచ్చగా అయిపోతుంది అనమాట, ఉత్తినే పెరుగుతుంది కదా అది. జస్ట్ లైక్ దట్ ఇట్ గ్రోస్, అండ్ ఇన్ 6 months హాఫ్ ఆఫ్ ద farmland is green with the fern trees, very lively, very nice, with lot of life. The other half ఏం ఉండదు అనమాట, ఊరికి ఆ నేల మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. But this farmer no, he will not leave his efforts. He'll put his efforts, he'll put water every day. రెండు పక్కల, ఈ పక్కల ఆ పక్కల, ఇటు పక్కల ఏమి ప్రోగ్రెస్ లేకపోయినా నీళ్ళు పోస్తూ ఉంటాడు, జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉంటాడు. 1 సంవత్సరం వెళ్ళిపోద్ది, 2nd year ఆల్సో గోస్, 3rd year ఆల్సో గోస్, మీ యూజీ అయిపోతుంది. యూజీ అయిపోయినా ఏం ప్రోగ్రెస్ లేదు, బీకామ్, బీఏ, బీఎస్సీ, బీసీఏ, బీబీఏ ఉన్నాయి కదా, అయిపోద్ది. సరే ఎంబీఏ, ఎంఎస్సీ, ఎంకామ్ ఏదోలో చేరతారు, 5 ఏళ్ళు.
అయినా ఐదేళ్ళు అవుతున్నా కానీ ఏమి ప్రోగ్రెస్ ఉండదు, సగం. అదర్ హాఫ్ నో ఫర్మ్ ట్రీ విదిన్ 5 to 6 months it becomes green, full of life. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ 5 years. అప్పుడు చిన్నగా ఇక మీ కోర్స్ అయిపోతూ ఉంటుంది పీజీ. యూ విల్ బీ ఇన్ యువర్ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఆర్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్. స్మాల్ సాప్లింగ్స్ ఇంత చిన్నగా చిగురుస్తూ ఉంటుంది. స్మాల్ సాప్లింగ్స్ విల్ కమ్ ద బ్యాంబూ ట్రీ. Within a short span of 6 months, sarrani inta 50 feet minimum. 50 feet to 100 feet is the bamboo tree height. If you have seen the bamboo tree any time. It grows so fast. ఐదేళ్ళు ఏమి ఉండదు. బట్ వన్స్ ఇట్ స్టార్ట్స్ గ్రోయింగ్, ఇట్ గ్రోస్ ఇన్ సచ్ అ ర్యాపిడ్ స్పీడ్ దట్ యూ కాంట్ రీచ్ ఇట్స్ హైట్. ఈ స్టోరీ అంతా ఎందుకు చెప్పానంటే, ఈ 5 ఏళ్ళు బీకామ్ 3 years ఆర్ బీబీఏ 3 years ఆర్ వాట్ ఎవర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్స్ 3 years ప్లస్ పీజీ 2 years. ఈ 5 yearsలో ఎక్స్ట్రా ఈ రాజవల్లి మ్యామ్, సృజన మ్యామ్ ఉన్నారు చూసిండ్రా, దే విల్ కండక్ట్ ఆల్ సచ్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్లో. ఇక్కడ మైండ్లో ఉంటుంది బేకార్ ఐటమ్స్, ఊకే సాగొడతా ఉంటారు, కూసోబెడతా ఉంటారు అనే దిమాగ్లో నడుస్తూ ఉంటుంది కదా, అది దానికోసం ఈ స్టోరీ. ఆల్ దీస్ వాట్ ఎవర్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ద కాలేజ్ డస్, if the college is not doing, you pester them, sattayinchundri. Over and above the classes, 50% importance should be given to the classroom teaching, that is the subject. Remaining 50% of your class hours should be for all such extra curricular activities, academic and non-academic. మధ్యలో డాన్సు, డ్రామాలు, ఆటలు, పాటలు కూడా ఉండాలి. academic orientation kuda undali. Extra curricular activities, it may be the mock presentations, whatever you have, seminars, whatever you have, projects, whatever you are doing, so many extra curricular activities you have, no, you can have more. ఎందుకు ఇవన్నీ అంటే ఇట్స్ ఆల్ లైక్ ద బ్యాంబూ ట్రీ. ఈ 5 ఏళ్ళు ఆ బ్యాంబూ ట్రీ ఏం చేసింది, ఆ 100 అడుగులు 50 అడుగులు 100 అడుగులు పెరగాలంటే ద రూట్ షుడ్ బి స్ట్రాంగ్, ఇజంట్ ఇట్? If the roots of the bamboo tree is not strong, 100 అడుగులు 50 అడుగులు పెరిగితే ఒక చిన్న గాలి వస్తేనే సపాలని పడిపోద్ది. It will fall. The root of the bamboo tree should be strong because it is growing so tall. When it's growing so tall, the winds, the storms, the rains, it has to withstand, for which the roots of the bamboo tree should be strong. So, 5 ఏళ్ళు ఏం చేసింది bamboo tree? It has made its root strong underneath. Nobody of us could see, but the strength of the roots made it stand strong forever when it grew such height. So, మీ కాలేజ్లో జరిగే ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఏమన్నా, వాట్ ఎవర్ యాక్టివిటీస్ you do, maybe academic or maybe non-academic, are like the roots of the bamboo tree which will make you strong. Once you get out of the college, it will help you to get good placements. As ma'am was telling, no, you got good placements. 2 big fours వచ్చాయి, ఇంకా 2 వస్తే అయిపోద్ది. All big fours will come to your college. So it is not about big fours or it is not about placements. All these college placement ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా, once your root is strong, ఎవరు ఏం చేసినా మీరు ఏం ఆగరు. Nobody can stop you from growing so strong and tall like the bamboo tree. So if you really want to soar great heights in your life, if you really want to soar great heights in your career, me 3 years of BCom or BA or BSc, 2 years of MCom, you should make your roots strong. ఆ చిన్న చిగురు వచ్చిందంటే, ఒక చిన్న ప్లేస్మెంట్స్ ఎక్కడో వెళ్ళిపోతే ఇక సప్పని ఆ 6 monthsలో ఎట్లా జర్రని 50 అడుగులు బ్యాంబూ ట్రీ వెళ్తుందో, మీ 6 yearsలో 3 lakhs నుంచి 3 crores జీతం రావడం పెద్ద విషయం ఏం కాదు. 3 lakhs to 3 crore journey is a small journey like the bamboo tree's journey of 6 months. It may not take you 6 months for you to travel from 3 lakhs to 3 crores, but I can bet within 6 years you can reach that particular goal, only when this 5 years is invested, not only in your 5 subjects, but the extracurricular activities which the college conducts. Adi rendo story. Coming to the third and the last one, as the speech of Rama Rajeshwari ma'am, she said, no, you have to, whatever it is, it should come from within. Anything should come from within. Whatever will come from within, it will happen only when you come out of your comfort zone.
మనం సంతోషంగా ఉండాలన్నా, జీవితంలో ఏమన్నా అచీవ్ చేయాలన్నా, whatever it is, it has to come from within, from yourself. That is what she said. That is what I continue with, whatever she said, for which you all have to come out of your comfort zone. Because this is a women's college, the third point, I will only focus on women. ఆడవాళ్ళు ఈ స్టేజ్లో ఇక్కడ వచ్చి కూర్చోవడం అన్నా, ఇక్కడ నేను నుంచొని మాట్లాడడం అన్నా, లేకపోతే ఆ ప్రిన్సిపల్స్ అక్కడ కూర్చొని మిమ్మల్ని మేనేజ్ చేయడం అంత ఈజీ కాదు. We are still in a society where we are treated as number two. That is no wrong. I'm not a feminist. I'm not against all these things. I'm okay with this. But the only thing I tell you is, you as a woman have to walk an extra mile to achieve all these things. One step ahead than the men to achieve all these things. Kavata koncham trend maarta undi. Even in universities, if I see, earlier when I did my MCom, only 2 girls were there. The remaining 38 were boys in my class. But now I can see 60 to 70% girls are there in any college. Yours is a women's college, so 100% women. But in my Osmania University, like when I studied, I told, no, we were only 2 girls in the class. The remaining 38 were boys. And we had no problem with that. They had problem with us. But now the trend is changing. 60 to 70% are girls and 30 to 35% are boys who are getting admissions into the UG and PG courses. We don't teach UG, but when we go for inspections and all, in co-ed colleges, we see women are coming ahead. అంతా బాగుంది, మనం బాగా చదువుకుంటున్నాం, లిటరసీ లెవెల్ ఆఫ్ ఉమెన్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్, కొంతవరకు ఉద్యోగాలు కూడా సంపాదించుకుంటున్నాం, బాగానే ఉంది. బట్ వన్ థింగ్ వీఆర్ స్టిల్ ల్యాకింగ్ ఇన్ 2024 ఇస్ లీడర్షిప్. అంటే పెద్ద పొజిషన్స్కి వెళ్ళాలంటే కొంచెం భయపడుతున్నాం. Like when we join an organization, when we are given an opportunity to get promoted to higher ranks, koncham bhayapadutunnam. The reason is we feel we have family responsibilities, pillalu untaru, illu chusukovali, a responsibility teeskunte manam em achieve cheyalememo ani oka bhayam untundi. I don't think a bhayam undadam tappem kaadu. But as I told you, you have to come out of your comfort zone to soar greater heights in your life. So this is what one area where you girls, still very young, can think of. Where any opportunity comes, ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళండి, పెద్ద పొజిషన్స్ ఆక్యుపై చేయండి. మీ కాలేజ్ని, మీ పేరెంట్స్ని, మీ ఫ్రెండ్స్ని, రిలేటివ్స్ని అందరినీ గర్వంగా మీ గురించి తలుచుకునేలా చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఇంకో స్టోరీ చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ ఇంకో చెప్పేద్దామా? So on this note, I'll just tell 2 minutes and I'll stop. There was one lady called as Sindhu Tai. Sindhu Sapkal, her name was. She was born in a very, very poor family. Intunnar andaru? She was born in a very poor family. She was very fond of studying. School ki elli chadukovali ani. ఏదో ఐదో తరగతి until 5th class she went to school, and you know in villages they get married very early. She got married when she was in school. అయినా అలా గొర్రెలు కాసుకుంటూ, గేదెలను కాసుకుంటూ ఆ స్కూల్లో ఆ గొర్రెల్ని గేదెల్ని అడవిలో తోలేసి ఈమె స్కూల్కి వెళ్ళి కూర్చునేది ఊరికినే. తర్వాత షీ హ్యాడ్ చిల్డ్రన్, 2-3 children. Again she was pregnant. One day when she went home, her husband ఇంకా బయటికి నెట్టేస్తాడనమాట, నువ్వు వెళ్ళిపో, బికాస్ ఆఫ్ సమ్ XYZ రీజన్. వై షుడ్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్ దోస్. షీ వాస్ లిటరలీ ఆన్ రోడ్స్. షీ వాస్ 9 months pregnant and she was out of the house. It was raining heavily. సో ఇంట్లో రానివ్వట్లేదు, ఏం చేయాలి ఈ పరిస్థితుల్లో అని ఆ దగ్గర ఉన్న ఏమంటారు కౌ షెడ్, where there were buffaloes and cows, she took shelter for that particular night. రాత్రి ఇక్కడ పడుకొని నెక్స్ట్ డే బయటికి వెళ్దామని. Then she slept there, but unfortunately, whatever it is, labor pains, and she delivered in that particular cow shed only. And with that small baby in her hand, she walks out, and over a period of time, she understands it's really very difficult for a woman and a baby in her hand to survive. సో నేను ఇది చాలా రిస్కీగా ఉంది, ఇట్లా ఈ రిస్కీ జోన్లో నేను ఉండలేను అనేసి ఏం చేస్తుంది, షీ గోస్ టు ద నియర్ బై బరియల్ గ్రౌండ్, శ్మశానం తెలుసు కదా అందరికీ. బికాస్ దట్ ఈస్ ద సేఫెస్ట్ ప్లేస్ షీ థాట్, నోబడి విల్ కమ్ దేర్, సరదాగా అయితే ఎవరు వెళ్ళరు కదా అక్కడ.
సో షీ సెడ్ దిస్ ఇస్ ద సేఫెస్ట్ ప్లేస్. ఆ పిండాలు పెడతారు కదా, ఆ పిండితోనే ఏదో రొట్టెలు కాల్చుకొని ఆన్ దోస్ డెడ్ బాడీస్ విచ్ వే బర్న్ట్, she and her child survive for a long time. You see how vulnerable it is. Then she said, see, ఇదేం జీవితం, పాడు జీవితం, I will end my life. She goes to the nearby railway station. She said, I'll suicide, చచ్చిపోతాను నేను అనేసి వెళ్తుంది. ఇక చచ్చిపోతాను వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుంది, అక్కడ ఇంకోటి ఆల్రెడీ రెడీగా ఉంటాడు ఖర్చీఫ్ వేసి చచ్చిపోవడానికి. అరే వాట్ ఈస్ ఇట్, ఈడెందుకు చచ్చిపోతున్నాడని వాడితో మాట్లాడుతుంది. సో హీ టెల్స్ ఇట్లా నాకు కష్టాలు. దెన్ షీ థింగ్స్, వై షుడ్ ఐ డై, చలో let me take life as a challenge, and she starts working, does odd jobs, and she starts a small orphanage in a village Maharashtra, andukane Sindhu Tai Sapkal. Then she starts a small orphanage, ఏదో కష్టపడి సంపాదించి ఎవరైతే ఇట్లా ఆర్ఫన్స్ అనాథలాగా ఆ పిల్లలు కనిపిస్తారో వాళ్ళందరినీ చేర్చుకొని ఫ్యామిలీ ఈజ్ మోర్ దెన్ 10,000 నౌ, where children, grandchildren, వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద చదువుకొని గవర్నమెంట్ ఈమెకే డబ్బులే, బట్ స్టిల్ somehow she could manage all these things. Her family grew now, and she got Padma Bhushan also from the government of India. ఆమె స్టోరీ చాలా చెప్పొచ్చు, కాకపోతే ఇప్పటికే చాలామంది ఇంకా ఆపే అంటూ ఉన్నారు కాబట్టి చిన్న చిన్న ముక్కలు చెప్పాను, 2 నిమిషాలు స్టోరీ. దిస్ స్టోరీ what lessons it teaches you is, in that vulnerability also she could help and she could scale such great as ఒక పద్మభూషణ్ దొరకాలంటే అంత ఈజీ కాదు కదా, నాకు ఇమ్మంటే కూడా ఎవరు మనకెవరికి రాదు కదా, ఇట్స్ సచ్ అ బిగ్ టాస్క్. సో వెన్ షీ కుడ్ అటైన్ సచ్ గ్రేటర్ హైట్స్ ఇన్ సచ్ వల్నరబుల్ సిచ్యువేషన్, మనమైతే అంత వల్నరబుల్ సిచ్యువేషన్ లేం కదా. When you have joined in Besant doing your UG or PG, whatever it is, it means we have crossed that vulnerability. Thank God to our parents, isn't it, that they have sent us to schools and colleges, and they are making us literates, and they are giving us such wonderful education. So manam amanta sindhuta anta vulnerable situation lo lemu, we are not in that such vulnerable situation. When such vulnerable situations also, when women can achieve such great things, why not we? So our comfort zone, we can achieve all those things only when we break from that comfort zone. ఆ comfort zone లోంచి ఎందుకు కూర్చోలేవు, మనం ఎందుకు చేయలేము, మనకు ఎందుకు ఆ పని చేయలేము అని ఒక కంఫర్ట్ జోన్లోంచి బయటకు వస్తే తప్ప యూ కాంట్ స్కేల్ గ్రేటర్ హైట్స్ ఇన్ లైఫ్, ఇన్ యువర్ కెరియర్ ఇట్ మే బీ, ఆర్ at home, wherever you are. So on this note, a very big thank you to the management of Besant College for giving me this wonderful opportunity, and thank you all my dear children, and I hope, I wish all of you all scale greater heights. May all your dreams, మీ డ్రీమ్లో ఏ జాబ్ కావాలి, మీరు ఏ పొజిషన్లో ఉండాలనుకుంటే మీ డ్రీమ్స్ అన్నీ ఫుల్ఫిల్ అయ్యి మీరు అందరూ ఎప్పుడూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, వెరీ బిగ్ థ్యాంక్ యూ.